Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fluid Transport class with me, Hanif Prastiawan. And in this video, I'm going to show you on how to derive the equation for Orifice. So Orifice is actually have the same concept with the venturimeter. It can measure the average velocity of a fluid inside a pipe. And you can see in the schematic diagram of the orifice in here, we have the flow of the fluid is from the left to the right in here, and in here the pipe diameter, the inside pipe diameter is shown with the D initial, sometimes using a D1, and then in here in the middle there is an equipment called an orifice plate. An orifice plate. So it is different with the venturimeter. The venturimeter, the pipe itself is decreasing the diameter, but in the orifice they insert an orifice plate so that the diameter is decreasing only at a certain point in here. Sometimes we call it, this one is D2, or the diameter of orifice plate. And in here between this orifice plate there is also installed a manometer, and you can see that in here there is a height difference. So the equation is the same with the venturimeter, where the v1, average of velocity v1, will be equal to square of 2 p1 minus p2 over rho a1 over a2 square minus 1, or the p1 minus p2 can be written as 2 times minus delta p divided by the density times comparison between the surface area at the inlet pipe with the orifice plate square minus 1. This is the equation, and also the minus delta p also can be find the value by using hydrostatic equation, where the p1 minus p2 will be equal to rho of the fluid inside manometer minus the density of the fluid times gravity, and also the height difference of the manometer of the fluid. And since the A2 is quite difficult to be assumed, or there must be also several assumptions in deriving this equation. So the actual velocity, actual velocity of at the point 1, we have to multiply the average velocity with a coefficient called an orifice coefficient, CO, divided by like this. So this is it, the equation for average velocity of actual velocity inside the pipe by using an orifice. And if we already know the average velocity, we can calculate the flow rate by multiplying the average velocity with the surface area of pipe 1. And also the mass flow rate, we can also calculate it by multiplying the flow rate with the density, like this. So the question is, where can we get the coefficient of orifice? Once again, the value itself can be obtained from the calibration of the orifice itself with the real condition. And for the orifice, the graph is already available, so you can see in here in the bottom
This one is coefficient of an orifice. So the x-axis shows the Reynolds number, the Reynolds number of orifice. Reynolds number of orifice. So the properties used in this calculation should be from the properties in the point of orifice meter. The symbol is RAO is equals to density of the fluid times the velocity at the orifice plate times the diameter of the orifice plate divided by the viscosity. So in the y-axis you can get the CO. Okay, sorry, it's stuck. So in here CO, or CO, which is a coefficient of orifice. The value is from 0.25 until 0.95, the maximum. So how can you read the coefficient of orifice? First, of course, you have to calculate the Reynolds number first. Once you already calculate the Reynolds number, and then the second step is calculating the d2 over d1, the comparison between diameter of orifice divided by the diameter of inlet pipe. So d2 is diameter of orifice divided by diameter of inside pipe, inside pipe diameter. So for example, the Reynolds number is 100. So at this point, and then once you calculate, the comparison between d2 over d1 is 0.75 maybe. So you just write cross a line like this upward, and then once it touch the line of d2 over d1, 0.75, so in this one, this one is the 0.75 line, and then you just draw a straight line to the left, straight line to the left. Then you can read that the CO is approximately 0.8. That is the coefficient of orifice. That's all for the explanation of orifice. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari orifice, di mana hampir mirip dengan venturimeter. Bedanya kalau venturimeter itu ada pengecilan leher, Kalau di venturimeter ada lehernya itu semakin mengecil. Nah, kalau ini tidak mengecil, lehernya sama, diameternya pipa selalu sama, hanya saja di tengah-tengah titik yang akan kita ukur itu kita masukkan plate, namanya orifice plate. Namanya adalah orifice plate, dipasang di sini dengan diameter tertentu, sehingga nanti di sini akan ada perubahan kecepatan dan perubahan tekanan, maka akan muncul perbedaan ketinggian di sini. Sehingga rumusnya akan sama persis dengan venturimeter, di mana kecepatan rata-rata dari V1 rumusnya adalah akar dari 2 minus delta P dibagi dengan rho dikalikan dengan A1 per A2 kuadrat minus 1. Ini adalah rumus umumnya untuk orifice, sama persis dengan venturimeter. Untuk penentuan minus delta P juga sama, yaitu rho dari fluida air raksa dikurangi dengan rho dikalikan G dikalikan dengan H. Hanya bedanya di sini untuk pengalinya adalah
koefisien dari Orifice-nya ya, koefisien dari Orifice. Jadi untuk menghitung kecepatan actual dari Orifice dari pipa yang diukur menggunakan Orifice, kita harus mengalikan dengan koefisien Orifice. Saudara tentu harus tetap ingat karena ada asumsi-asumsi yang kita gunakan untuk mendapatkan persamaan ini. Oleh karena itu perlu dikalikan dengan koefisien yang didapat dari proses kalibrasi. Nah, kalau sudah didapat nilai dari kecepatan rata-ratanya, saudara bisa menghitung berapakah debitnya dan berapakah mass flow rate-nya ya, laju alir masanya. Nah, ini CO-nya itu bisa didapat dari sini. CO-nya bisa dapat dari sini. Ini sumbu X-nya ada bilangan Reynolds, kemudian di sumbu Y-nya ada koefisien dari Orifice-nya. Jadi untuk grafik ini bisa digunakan untuk dua alat, yaitu yang pertama adalah alat Orifice dan yang satu lagi adalah alat rotameter. Tapi ini untuk yang rotameter tidak kelihatan garisnya, nanti akan saya carikan yang lebih jelas. Nah, yang pertama kali diperlukan untuk mencari CO apa? Yang pertama diperlukan adalah menghitung Reynolds number. Reynolds number-nya Orifice ya. Ingat Reynolds number-nya Orifice, sehingga kalau rumus dasarnya Reynolds number itu adalah rho VD per mu, maka V0 dan D0-nya adalah V0 pada titik Orifice dan D-nya adalah diameter Orifice-nya dikalikan dengan densitas dan viskositas. Kalau ini sudah jelas tidak akan berubah karena ini adalah properti dari air ya. Properti airnya tidak akan berubah di titik yang berbeda kecuali ada peningkatan suhu. Ini karena asumsi tidak ada peningkatan suhu sehingga nilai rho dan mu-nya sama. Nah, kalau sudah dapat Reynolds number-nya, misalkan di 10.000 ini ya, misalkan di angka 1000, kemudian kita tarik ke atas, kemudian dari hasil perhitungan satu Reynolds number ya, satu Reynolds number. Yang kedua adalah ini, menghitung perbandingan antara D2 dan D1, di mana D2 adalah diameter Orifice dan D1 adalah diameter dari diameter dalamnya pipa. Ini kalau misalkan kita dapat Reynolds number-nya misalkan 1000, Reynolds number perbandingannya adalah 0,7. Ini tinggal ditarik aja Reynolds-nya 1000. Oke, tarik ke atas sampai ke lengkung yang 0,7. Wah, ini ya, berarti di sini. Kalau sudah tarik ke garis sebelah kiri, nah, dapatnya di sini kurang lebih angkanya 0,825. Kurang lebih seperti itu caranya untuk mencari koefisien dari Orifice. Oke, saya rasa cukup sekian untuk alat Orifice. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan mengenai rotameter atau areameter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.